Een delegatie van 20 schooldirecteuren uit Israël bracht donderdag samen met de voormalige minister van Onderwijs van het land een bezoek aan de Agra-school in Panningen. Nou, Agora-scholen zijn er nu 28 volgend jaar in Nederland en in 4 landen. Dus het heeft heel veel aandacht. En nu hebben we een delegatie uit Israël, die zijn 4 jaar geleden ook al hier geweest in Roermond. En dat heeft toch zoveel impact gehad dat ze nu met een andere delegatie terug zijn gekomen die de waardes van het Agora-onderwijs onderkennen en daar graag meer over willen weten. We are here to learn about really the wonderful and inspiring developments in Agra. We find this a very suitable model for the 21st century. And we would like to establish in Israel similar experimental schools that will allow children to learn in a more active and reflective way. So we heard a lot about Agra and we just were very curious to come and see it ourselves. I think that you are doing something very great. I think we are in a very special time in the field of education, especially after the coronavirus pandemic, and I think something big change. We feel a big change in the world of education, and I think here what we see in this school and in Agra school, it's one of the leading paradigm today in the world. Oh, that's a compliment. Yeah. That's what I am doing. I go all over the world and I see different schools. And I think what you are doing here in Agra is one of the most innovative things that exist today in the world. Agora staat voor inclusief onderwijs waar kinderen plezier hebben in leren. Er wordt vertrouwd op hun natuurlijke nieuwsgierigheid en ontwikkelbehoeften. De kinderen krijgen challenges en proberen met opdrachten zich te ontwikkelen. Professor Harold Bekkering, hoogleraar neurologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie. Ook ouders waren daarbij aanwezig. Omdat professor Bekkering hier komt praten over hoe leren gaat. En ouders kiezen vaak bewust voor Agora omdat ze denken, mijn kind moet op een andere manier leren of die moet zich gelukkiger voelen op school, laten we het zo zeggen, met dezelfde resultaten bij het eindexamen. Dan krijg je een andere kijk op leren en het is handig dat als een professor komt vertellen die alles weet over hersenen van kinderen werken, dat je daar mee mag luisteren. Dus de ouders zijn daarom ook uitgenodigd. This is really like a magic. We came there and it was even better than what we have imagined because we've seen pictures and learned about it. But just coming there, meeting the students, the faculty, it was really a very illuminating experience. We saw how really the theory works in reality and how children are just happy and learning and active. And that's a very good sign for a school. What I see all over the world, here I don't know exactly, but in the world, the corona pandemic was changing the education dramatically. First, people understand deeply that intimate connections between adults and students, it's very important. Between adults and students. Yeah. It's a close connection and the relationship become in the top priority of education at all. The second, people learn that you don't need to learn only inside the school house. You can learn in the environment. And these two things you can see all over the world. But I think it's very impressive and for us to see something that actually lasts for a long time. You know, it's not an experimental school that just started and say, let's see what happens next year. That's a really, I think, one of the, the really good signs of success, that it carries on and students want to come and teachers want to come. So you can see this is something that teaches us a lot about how it works. So I think we should be modest about giving advices to others at that point. Nou, er is heel veel vraag naar een andere manier van benaderen van kinderen. Waarbij het natuurlijk gaat om kennis, maar de manier waarop je die kennis tot je neemt, gaat bij Agora
meer op een manier dat we de ontwikkeling van kinderen centraal stellen. En als die ontwikkeling heel goed is, dan krijg je de kennis cadeau. Terwijl in het traditionele onderwijs ga je uit van dat je kennis hebt en die moet je in kinderen stoppen. En dat is, bij heel veel kinderen werkt dat niet, dus je moet het juist andersom doen. If I look for a long term, I'm sure that we will change. We are in a change that, if I will say the change in one sentence, the old traditional way of learning try to make all of us the same successful model. And the new kind of education understand that every one of us is different, and we need to look for the uniqueness of every child that come to our school. And that's the way that I think most of the world today is going for.